in this training, okay, so I think we have a large audience. So in this training, we'll be learning a new technology called okay, cloud technology. Okay, I'm just introducing the cloud technology. Okay, so we have a lot of platform. Okay, many companies are providing that cloud technology. Okay, so like companies like Amazon, Microsoft, Google, etc., etc. Okay, so what platform we are going to learn is we're going to learn a platform called AWS. Okay, which is created by Amazon. Okay, so before getting into the AWS training, let's understand what problem does a technology solve, like cloud computing technology solves. Okay, why? Because every technology is created for solving a problem, right? For solving a problem, every technology is created. So அப்போ வந்து இந்த cloud technology என்ன problem solve பண்ணுது? Let's discuss. Okay, fine. Okay, so let's consider what your IT companies is doing. Okay, what is your IT companies is doing? Your IT companies is creating the application, am I right? Every IT companies, okay, in the world, they are creating the application. Okay, so they're creating the application. Got it? Fine. Okay, it can be any application like Netflix or Amazon Prime or Instagram, WhatsApp, everything is application. It's created by different company. Okay, so if a company want to run their application, how they can run that application? Okay, end of day, all companies applications create பண்றாங்க. Like they have two types of companies. One is product-based company and service-based company. What product-based company do? A product-based company creates the application. They create the application and they directly sell to their customers. Okay, they have their own customer for their product. That means software. So அது மூலமா they generate revenue. They generate revenue through the softwares. Okay, what they create. Okay, that fits application. Software now, end of it, it's application. Okay, so service based now, they create application for other companies. Other companies service applications create, maintain, etc., etc. So end of day, every IT companies, what they do, they create application. So after creating application, they have to run that application. Right? Application create, we have to run that application. So where we can run that application? Anyone? Applications run. Okay, we can run in your laptop or your PC. Am I right? And the applications நம்ம லேப்டாப்லயும் PCயும் run பண்ணலாம். Am I right? But sir, my AWS has been locked. They say to pay fees and lock it out. Yeah, I'll be telling you. I'll be telling you how to unlock it. Okay, just we can get into the class. Okay, fine. So how to run the application? Okay, for example, let's consider a person called Anu. Okay, like Anu, just she's working on the startup. Okay, Anu and just she's working on the startup. So she's creating. We can't see the notepad screen. Okay, just wait a minute. I'll share the notepad screen. I think now you can see the notepad screen. Am I right? Now you can see the notepad screen. Yeah, yes, thank you. Okay, good. So Anu is she's working on a startup. She's a developer. So Anu and like she's developing applications like e-commerce application like Amazon, Flipkart. Many e-commerce applications she's building. So my voice is audible to everyone. Whether my voice is clear to everyone, just confirm from your side. Whether it's breaking. Clear. Okay. Clear. Okay. Clear. Okay. I think someone said. If my voice is not audible, you have to check from your side. Okay, fine. So அப்போ வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா Anu, she's working on the startup. Okay, she's a developer. Okay, end of day she's developing application like e-commerce. So end of day the application run பண்ணலாம், right? We have to run this application. அப்போ இந்த application எங்க run பண்ணலாம்? How we can run this application? Okay, she can run in laptop. அப்போ laptopல she can run in laptop. Okay, அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த அப்ளிகேஷனை வந்து she developed using her laptop. So அப்போ அந்த லேப்டாப்ல she can run the code. But what is the problem? End of day அதில் code run பண்ணானா laptop is a personal use. Laptop ஒரு personal usage காகலாம். So அப்போ அதில் code run பண்ணும்போது Anu can see the output. Anu can feel the application. But what about others? Anuோட users, end users, Anuோட end users அந்த அப்ளிகேஷனை யூஸ் பண்ணணும். ஓகேவா? அப்போ வந்து என்ன வேணும் அந்த அப்ளிகேஷன் வந்து ரன் பண்றதுக்கு என்னென்ன வேணும்? We need a server. Okay, we need a server. Okay, அப்போ வந்து லேப்டாப் will not be enough.
பிகாஸ் லேப்டாப்க்கு அவ்வளோ கெப்பாசிட்டி இருக்காது. ஏன் அப்படின்னா உங்கள் அப்ளிகேஷன் வந்து எல்லாரும் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா உங்கள் லேப்டாப்பில் 24/7 உங்கள் அப்ளிகேஷன் ரன் பண்ணும். உங்கள் அப்ளிகேஷனை உங்கள் லேப்டாப்பில் 24/7 ரன் பண்ணும். ஸோ உங்கள் அப்ளிகேஷன் அவ்வளோ லோடு தாங்காது. அவ்வளோ லோடு வந்து உங்கள் அப்ளிகேஷன் will not be enough. Okay, so we go for server. Okay, we go for server. Like server means supercomputers. We go for supercomputers. Okay, so the supercomputers. Yeah, this session is not in English. It will be in Tamil. But later, maybe next or 2 weeks after, we'll be starting in English. Same session will be happening in English. Okay, got it? Fine. Same thing will be happening in English. Okay, okay, fine. So what I'm coming to say is, அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா laptop will not be enough to run your application. Okay, laptop will not be enough to run your application because 24/7 run பண்ணும். அப்போ உங்க laptop 24/7 power onல இருக்கும். Am I right? So அப்போ 24/7 உங்க laptop power on it's not possible. Am I right? And it will get heating issue, cooling system heating issue ஆகும். End of day it will cause a problem. The laptop will get crash. ஸோ அப்போ நமக்கு வந்து ஒரு நல்ல சூப்பர் கம்ப்யூட்டர்ஸ் மாதிரி வேணும். ஓகே, ஸோ அப்போ வந்து உங்கள் வெப்சைட்டை ரன் பண்ணுறதுக்கு we need a சூப்பர் கம்ப்யூட்டர்ஸ், we need some machine. ஓகே, ஸோ அப்போ அந்த மிஷின் வேணும். நெக்ஸ்ட் end of day database server வேணும். What is the use of database server? End of day உங்களோட அப்ளிகேஷன்ல they will be creating a அக்கௌண்ட். மாதிரி உங்க அக்கௌண்ட் கிரியேட் பண்ணுவாங்க. லைக் அமேசான் மாதிரி ஒரு இ-காமர்ஸ் சைட் பண்றீங்க, அப்போ அக்கௌண்ட் கிரியேட் பண்ணுவாங்க. அந்த டேட்டாஸ்லாம் உங்க டேட்டாபேஸ்ல போய் ஸ்டோர் ஆகும். தென் they'll be doing ஷாப்பிங் டீடைல்ஸ்லாம் உங்க டேட்டாபேஸ்ல தான் ஸ்டோர் ஆகும். அப்போ we need a database. Good. We need a network. Okay, we need a network. அப்போனா நமக்கு வந்து சர்வர் வேணும், நெட்வொர்க் வேணும், டேட்டாபேஸ் வேணும், தென் செக்யூரிட்டி. அந்த எல்லா database servers, web servers, and we need a security. Okay, so what is the problem is இதெல்லாம் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா இதெல்லாம் இருந்தால் தான் உங்கள் அப்ளிகேஷனை நீங்கள் ரன் பண்ண முடியும். அப்போ தான் உங்கள் அப்ளிகேஷன் எல்லாரும் யூஸ் பண்ண முடியும். ஸோ யூ நீட் திஸ் செட்டப். ஓகே, ஸோ நார்மலாக இந்த செட்டப்பை வந்து என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் சொல்லுவாங்க. ஓகே, திஸ் செட்டப் இஸ் கால்ட் அஸ் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர். ஓகே, ஜஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டேர்ம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இஃப் யூ வாண்ட் டு கிரியேட் யுவர் ரெஸ்டாரண்ட், ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் நீங்க கிரியேட் பண்ணணும், ரெஸ்டாரண்ட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் கிரியேட் பண்ணோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு என்னென்ன ரிசோர்ஸ் வேணும்? யூ நீட் a chef, you need a table, chairs, cooking materials, etc. இந்த ரிசோர்ஸ்லாம் இருந்தால் தான் you can create a restaurant infrastructure. If you want to start a school or college, okay, if you want to start a school or college, what do you need? You need teacher is the resource. You need students is the resource. You need table, chairs, இதெல்லாமே resource தான். So at the end of day, all this resource, okay, to make an infrastructure, we need this resource. அப்போ அதே மாதிரி ஒரு ஐடி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர், if you want to create a ஐடி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர், அப்போ வந்து அவனும் வந்து ஒரு ஐடி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் கிரியேட் பண்ணோம் அப்படின்னா what she need a server, that is an infrastructure. She need a resource. Okay, she need a network, that is a resource. She need a server, that is a resource. She need a database server, that is a resource. She need a security, இதெல்லாமே resource. அப்போ ஐடி ரிசோர்ஸ்லாம் இருந்தால் தான் you can create a ஐடி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர். அப்போ வந்து what Anu want to do? She want to buy a space, ஒரு ஸ்பேஸ் வாங்கணும். ஓகே, she need some space or rentalக்கு ஒரு ஸ்பேஸ் வாங்கணும். அந்த ஸ்பேஸ் வாங்கி அதில் she want to invest on server, she want to invest on space, she want to invest on servers. என்ன end of day அந்த வெப் சர்வர்ல தான் உங்க அப்ளிகேஷன் ரன் பண்ண போறீங்க. அப்போ she want to invest on servers. Good. And she want to invest on network. She want to buy a network. She want to invest on network. She want to invest on security. She want to invest on database server. In the setup எல்லாமே she want to invest on money. Okay, good. Okay, இதெல்லாம் இன்வெஸ்ட் பண்ணியாச்சு. Okay, she just she bought a rental space. Or rental space வந்து she bought. Okay, after she bought the rental space, she bought a lot of servers. Like she bought one web server. Let's consider she bought one web server and one database server. Okay, one database server. Good, fine. So let's make it this web server. Okay, cool. This is the database server. Okay, database server, fine. Network, end of it, she need network because everyone want to communicate to this servers. She need network. Okay, அப்போ நெட்வொர்க்கு இன்வெஸ்ட் பண்ணும். End of day இந்த சர்வர்ஸ்லாம் செக்யூரா இருக்கணும், right?
லைக் வந்து உங்கள் டேட்டாபேஸ் சர்வரில் தான் டேட்டா ஸ்டோர் ஆயிருக்கு. என்ன மாதிரி டேட்டாஸ்? உங்கள் கஸ்டமர் டேட்டாஸ் லைக் உங்களோட யூசர் நேம், பாஸ்வேர்ட்ஸ், அவங்களோட ஃபோன் நம்பர், இமெயில் ஐடி, அப்புறம் அவங்க ஷாப்பிங் பண்ணுற டீட்டெயில்ஸ், தென் அவங்க கார்டு டீட்டெயில்ஸ், லைக் நீங்கள் பேமெண்ட் பண்ணும்போது உங்கள் கார்டு டீட்டெயில்ஸ் கேட்பாங்க, ரைட்? யுவர் கார்டு நம்பர் அண்ட் சிவி நம்பர், அதெல்லாம் வந்து it will be asking, can I save this card details? இதுக்கு நெக்ஸ்ட் டைம் நீங்கள் வந்து பேமெண்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா, ட்ரான்சாக்ஷன் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா, ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த டீட்டெயில்ஸ் சைட் வில் ஃபெட்ச் இட் ஃப்ரம் டேட்டாபேஸ். ஓகே, அப்போ நீங்கள் உங்கள் கார்டு டீட்டெயில்ஸ் சேவ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா உங்கள் டேட்டாபேஸ் போய் சேவ் ஆகும். அண்ட் அப்படி இந்த கார்டு டீட்டெயில்ஸ் வந்து நம்ம உங்கள் கரெக்டான செக்யூரிட்டி இல்லை, உங்கள் டேட்டாபேஸ்க்கு கரெக்டான செக்யூரிட்டி இல்லை அப்படின்னா வாட் ஹேப்பன்ஸ்? anyone can hack your details. It can be given open to internet. Upon the card details வச்சு they can do transaction. Maybe you ask OTP இருக்கு, like card number and CV number இதெல்லாம் எப்படி transaction பண்ண முடியும்? Because we have a security called OTP. Okay, second layer security called OTP இருக்கு. But international transaction பார்த்தீங்கன்னா OTP எல்லாம் கேட்காது. Just உங்க card numbers கொடுத்தாலே போதும். You can do some you can get the money. Okay, so அப்போ இதெல்லாமே sensitive data. அப்போ இவ்வளோ டேட்டாஸ் நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணுறீங்க கஸ்டமர்ஸ் வாங்கினா you have to provide a security. So செக்யூரிட்டிங்கிறது ஒரு ரிசோர்ஸ். செக்யூரிட்டி, ஓகே, செக்யூரிட்டி லைக் செக்யூரிட்டி சாஃப்ட்வேர்ஸ், ஃபயர் வால்ஸ் இதெல்லாம் நீங்கள் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும். கிளியர்? ஸோ அப்போ நெட்ஒர்க்குங்கிறது ஒரு ரிசோர்ஸ், வெப் சர்வருங்கிற ரிசோர்ஸ், இதுக்கெல்லாமே லைக் அனு வந்து இன்வெஸ்ட். எண்ட் ஆஃப் இந்த சர்வர்ஸ்லாம் 24/7 ரன் ஆகும். அப்போ வந்து ஹீட் ப்ரொடியூஸ் ஆகும். அப்போ கூலிங் சிஸ்டம். ஓகே, உங்கள் லேப்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா when you working on college there will be a computer lab. Okay, when you're studying in a college there will be a computer lab. ஸோ அப்போ கம்ப்யூட்டர் லேப்ல பார்த்தீங்கன்னா ஏசி இருக்கும். அப்போ நிறைய பேர் நினைச்சிருப்பாங்க அந்த ஏசி நமக்கு இருக்கணும். இட்ஸ் ஒன்லி ஃபார் கம்ப்யூட்டர்ஸ். ஏன்னா கம்ப்யூட்டர்ஸ் வந்து அதிகமாக ஹீட் ப்ரொடியூஸ் ஆகும். ஓகே, கம்ப்யூட்டர் ப்ரொடியூஸ் ஹீட். ஸோ அது கூல் பண்ணுறதுக்காக அந்த கூலிங் சிஸ்டம் வச்சுருக்காங்க. அதே மாதிரி தான் இந்த ஸ்பேஸ்க்கும் நீங்கள் கூலிங் சிஸ்டம் கொடுக்கணும், லைக் ஏசிஸ் அது மாதிரிலாம் இன்வெஸ்ட் பண்ணணும். பிகாஸ் இது 24/7 ரன் ஆனால ஹீட் ப்ரொடியூஸ் ஆகும். யூ ஹேவ் டு ப்ரொடியூஸ் அ கூலிங் சிஸ்டம். ஓகே, ஸோ இதுக்கெல்லாம் இன்வெஸ்ட் பண்ணி ஃபைனலி அனு வில் ரன் அவர் அப்ளிகேஷன் in this server. Good. Okay, fine. Style. Okay, fine. She'll run that app. Okay, she's running the app. Okay, now what is the problem is customers la varanga, customers interacting with the server. Good. Big billion day வரும், right? எல்லா e-commerce-க்கும் ஒரு பிக் பில்லியன் டே. அப்போ அதுவே மாதிரி அனு வந்து ஒரு பிக் பில்லியன் டே அனௌன்ஸ் பண்ணுறாங்க. வாட் இஸ் பிக் பில்லியன் டே? அந்த நாள் ப்ரைஸஸ் அண்ட் டிஸ்கவுண்ட்ஸ்லாம் நிறைய இருக்கும். கரெக்டாக? அப்போது நார்மல் டேஸோட பிக் பில்லியன் டேஸில் டிராஃபிக்ஸ் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும். இப்போ நார்மல் டேஸ்க்கு ஒரு லைக் 100 ரெக்வஸ்ட் வருது பர் டேக்கு. லெட்ஸ் கன்சிடர் 1000 ரெக்வஸ்ட் இஸ் கமிங். ஓகே, பர் டேக்கு 1000 ரெக்வஸ்ட் வருது. ஓகே, ஸோ இந்த சர்வரால் ஒரு 1000 ரெக்வஸ்ட். ஓகே, இது சர்வர் கேன் ஹேண்டில் அரௌண்ட் லெட்ஸ் கன்சிடர் out of 1000 it can handle 1500 requests. In the server or 1500 requests handle at a time. This can handle 1500 requests. Okay, it can handle 1500 requests. So upon the normal days 1000 requests. But what happens in big billion day? Big billion day Anu is expecting around 3000 to 4000 5000 requests expect பண்றாங்க. அப்போ 3000 4000 ரெக்வஸ்ட் இதால ஹேண்டில் பண்ண முடியும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நீங்க ஒரு பால் த்ரோ பண்ற, உங்களால கேட்ச் பண்ண முடியுமா? யூ கேன் கேட்ச். இஃப் ஐ த்ரோ 2 balls you will try to catch because you have a capacity, because you have 2 hands you can catch. But at a time if I throw 10 balls, whether you have capacity to catch, you know your capacity. என்னால 10 ball at a time கேட்ச் பண்ண முடியாது. ஸோ அதே மாதிரி இந்த சர்வருக்கு ஒரு கெப்பாசிட்டி இருக்கு. அந்த கெப்பாசிட்டிக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் ரெக்வஸ்ட் ஹேண்டில் பண்ண முடியும். அப்போ 1500 ரெக்வஸ்ட் மேலே வந்துச்சுன்னா என்ன ஆகும்? இப்போ நான் 10 பால் தூக்கி போட்டேன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க? நீங்கள் ஜஸ்ட் போய் இப்படி டவுன் ஸ்டேட் ஜஸ்ட் போய் நீங்கள் உட்காந்துருவீங்க. என்னால் 10 பால் அட் டைம் கேட்ச் பண்ணுவேன். இன்னும் கெப்பாசிட்டி எப்போ நீங்கள் ஒரு பால் த்ரோ பண்ணுறீங்களா 2 balls த்ரோ பண்ணுறீங்களா அப்போ வந்து நான் கேட்ச் பண்ணுவேன். அதே மாதிரி தான் ஒரு 1500 ரெக்வஸ்ட் மேலே போயிடுச்சு அப்படின்னா உங்கள் சர்வர் டவுன் ஆயிடும். உங்கள் அப்ளிகேஷன் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும். ஏன்னா சர்வர் டவுன் ஆயிடுச்சுன்னா உங்கள் அப்ளிகேஷன் ரன் ஆகாது. அப்போ உங்கள் அப்ளிகேஷன் ஆக்சஸ் பண்ண முடியாது. எப்போ வந்து ரெக்வஸ்ட் குறையுதோ அப்போ வந்து your app will work start. So now what is the problem? அப்போ ஒருவேளை பிக் பில்லியன் டேல அனுக்கு more than 1005 ரெக்வஸ்ட் வந்துச்சு அப்படின்னா அனுவோட அப்ளிகேஷன் டவுன் ஆயிரும். யூசர்ஸ் யாருமே அனோட அப்ளிகேஷனை யூஸ் பண்ண முடியாது. அப்போ கஸ்டமர்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க? வெயிட் பண்ணுவாங்களா? ஓகே, லெட்ஸ் அந்த அப்ளிகேஷன் அப் ஆகட்டும் அப்படின்னு. நோ, அதே டைம்ல வேற பிளாட்ஃபார்ம்ல ஃப்ளிப்கார்ட்டோ அமேசான்லையோ டிஸ்கவுண்ட்ஸ் போயிட்டு இருக்கும். தே வில் கோ டு தட்
they go to that e-commerce site. Am I right? So what is Anu is doing? She is investing on another web server. She will buy another web server. Anu வந்து இன்னொரு web server buy பண்ணுவாங்க. Anu இன்னொரு web server buy பண்ணி what Anu will do? Anu will configure that server. அதுலயும் app run பண்ணுவாங்க. She will buy another server like this same. She will buy another server. அப்போ request என்ன வரும்? இதுல ஒரு 1500 request, இதுல 1500 request. Good. கரெக்டா? அப்போ வந்து she need to implement load balancing. Load balancing சொல்லலாம். Load balancing என்னன்னா request பிரிச்சு கொடுக்கும். Load balancer she want to invest. So அப்ப அந்த load balancer request என்ன பண்ணும்? First request இதுக்கு அனுப்பும், second request இதுக்கு அனுப்பும், third request, fourth request. So balance பண்ணி கொடுக்கும். நார்மலா அந்த request balance பண்ணி கொடுக்கும். Okay, so she will be investing on another server. Fine. Good. So okay, after big billion day முடிச்சதுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகும்? Whether this server is required after big billion day discount over, whether this server is required? No. In a normal days, 1000 requests are possible. So no need of this server. Am I right? No need of this server. Why? In a 1000 requests are possible. So this application run all waste. Am I right? So what Anu will do? Anu will down this server. Down பண்ணிடுவாங்க. அப்ப இந்த resource waste இருக்குமா? அடுத்த big billion day மட்டும் தான் இது யூஸ் ஆகும் தர அதுக்கு இது வேஸ்ட் ஆகுமா? அப்ப இது லாஸ் தானே. Am I right? It's a loss. Am I right? Fine. இது ஒரு problem. Okay, let's take this is one problem. அப்போ ஸ்கேலிங்கிறது ஒரு ப்ராப்ளம். ஸ்கேலிங்னா இப்போ சர்வர் நீங்கள் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறீங்க. ஓகே, அது ஒரு ப்ராப்ளமாக இருக்குது. ஏன்னா இன்க்ரீஸ் பண்ணி நாளைக்கு அது யூஸ் இல்லைன்னா வேஸ்ட் ஆகிடும். உங்களால் டிக்ரீஸ் பண்ண முடியாது. ஏன்னா இது வாங்கிட்டீங்க, இது எப்படி டிக்ரீஸ் பண்ண முடியும்? யூ கான்ட் டிக்ரீஸ். கரெக்ட். குட். வாட் இஸ் த அதர் ப்ராப்ளம்? ஓகே, அதர் ப்ராப்ளம் அனு ஃபேஸ். ஓகே, அனுக்கு நல்ல பிஸ்னஸ் போகுது. சூப்பர். ஷீ இஸ் ரன்னிங் யுவர் பிஸ்னஸ் இன் சென்னை, இந்தியா. Now what is அனுக்கு வந்து கஸ்டமர்ஸ் வந்து சிங்கப்பூர்லேயும் வராங்க. Okay, because of her wonderful application and wonderful service, she's getting new customers in Singapore. So அப்ப சிங்கப்பூர்ல இருக்கவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? They will be accessing the application which is running in India. Okay, இப்போ சிங்கப்பூர்ல she have some 10 to 20 customers அவ்வளோ, ஒரு small size of customers she have. So அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா request okay தான், request எல்லாம் இந்தியாவுக்கு travel ஆகி they will be visiting the website. Good. But on the stage, Singapore like group of customers வந்துட்டாங்க. Like 30 to 40, 1 lakh customers கிட்ட வந்துட்டாங்க. இப்போ அவ்வளோ கஸ்டமர்ஸ் இங்கே வந்து ஆக்சஸ் பண்ணுறாங்க, இந்தியாவில் இருக்க வெப்சைட் ஆக்சஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, டிராஃபிக் வருது அப்படின்னா அந்த இஷ்யூ இருக்கும், அந்த லேக் இருக்கும். ஏன்னா வந்து இந்தியாவில் இருக்க பீப்புள் தான் ஃபர்ஸ்ட் ப்ரியாரிட்டி இருக்கும். இந்தியாவில் இருக்கிற ரெக்வஸ்ட் தான் ஃபர்ஸ்ட் ப்ரியாரிட்டி. ஏன்னா அதுதான் ஃபாஸ்ட்டாக ட்ராவல் ஆகும். அந்த ரெக்வஸ்ட் தான் ஃபாஸ்ட்டாக ட்ராவல் ஆகும், அதுக்கு தான் ஃபர்ஸ்ட் ப்ரியாரிட்டி இருக்கும். அப்போ சிங்கப்பூரில் இருக்கிறவங்களுக்கு கொஞ்சம் டிலே ஆகும். ஸோ அப்போ அனு என்ன பண்ணும்? she want to same infra சிங்கப்பூர்ல இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணும், வெப் சர்வருக்கு இன்வெஸ்ட் பண்ணும், டேட்டாபேஸ் சர்வருக்கு இன்வெஸ்ட் பண்ணும், ஏசி செக்யூரிட்டி லோட் பேலன்சர் எல்லாத்துக்கும் she want to invest. ஸோ அப்போ வந்து ஆல் இன் ஆல் she want to invest on infrastructure. இந்த மாதிரி செட்டப் பண்றதுக்கு she want to invest. ஓகே, இப்போ இங்க ட்ராபேக் என்ன அப்படின்னா, ஓகே இதுல என்ன ட்ராபேக் அப்படின்னா, ஓகே ஒருவேளை அனுவால அந்த அளவுக்கு சிங்கப்பூர்ல செட்டப் பண்ண முடியல, அஃபோர்ட் பண்ண முடியலன்னா she will lose her customers. கரெக்டா? அந்த அளவுக்கு உங்களால அஃபோர்ட் பண்ண முடியாம அங்க செட்டப் பண்ண முடியும், she will lose their customer. அப்ப அது ஒரு ப்ராப்ளம் தான். ஓகே, அப்ப அவைலபிலிட்டி, ஓகே அதுவும் ப்ராப்ளம் தான். ஓகே ஃபைன். அப்ப அனுவால எல்லா இடத்துலயும் அப்ளிகேஷனை ரன் பண்ண முடியல, ஒன்லி she can run in India. ஓகே, ஏன்னா அவ்வளவு பெரிய இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அங்கேயும் கொண்டு வரணும். ஃபைன். ஓகே ஃபைன். Then what is another problem? Another problem is, let's consider ஒருவேளை வந்து சென்னையில் வந்து டியூ டு சம் டிசாஸ்டர், ரெயின், எல்லா அவங்களோட சர்வர்ஸ்லாம் டவுன் ஆயிடுச்சு. டியூ டு சம் ஃப்ளட் அவங்க சர்வர்ஸ்லாம் டவுன் ஆயிடுச்சு. ஓகேவா? ஓகே ஃபைன். வாட் இஸ் த ப்ராப்ளம் இஸ், அவனுக்கு வந்து ஆல் ஓவர் இந்தியா கஸ்டமர்ஸ் இருக்காங்க. சென்னையில் தான் டிசாஸ்டர், சென்னையில் தான் ஃப்ளட்டு, டேட்டா சென்டர்லாம் அஃபெக்ட் ஆயிடுச்சு. இப்போ கோயம்புத்தூர் ஆர் மதுரை ஆர் எனி அதர் ஸ்டேட் அவங்களும் அப்ளிகேஷன் ஆக்சஸ் பண்ணுவாங்க. அப்போ அவங்களால ஆக்சஸ் பண்ண முடியலன்னா வாட் ஹேப்பன்? அவைலபிலிட்டி மிஸ் ஆகுதா? சென்னையில் ப்ராப்ளம் ஓகே, டவுன் ஆயிடுச்சு ஓகே, ஆனால் கோயம்புத்தூர் அங்கெல்லாம் சேஃபாக தானே இருக்காங்க, அவங்களாம் அப்ளிகேஷன் ஆர்டர் போடுவாங்க. ஸோ வாட் மிஸ்ஸிங்? அவைலபிலிட்டி இஸ் மிஸ்ஸிங். அப்போ அவைலபிலிட்டி இல்லை. ஓகே த அவைலபிலிட்டி இஸ் மிஸ்ஸிங். ஓகே, ஸோ அப்போ வந்து இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது மட்டும் கிடையாது, we have to manage that infrastructure.
லைக் பை பண்ணதுக்கு அப்புறம் we have to manage என்ன இப்போ நான் சொன்ன பார்த்தீங்களா சென்னையில் வந்து டியூ டு ஃப்ளட் டவுன் ஆயிடுச்சு. அப்போ அதுக்கு ஏதாச்சும் ஒரு we have to have a backup plan. மேனேஜும் பண்ணோம். நெட்வொர்க் டவுன் ஆயிடுச்சுன்னா you have to troubleshoot. So you have to manage the infrastructure. ஸோ இப்போ நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்களேன், அனு இஸ் ஒர்க்கிங் ஆன் அ ஸ்டார்ட் அப். ஒரு ஐடியா இருக்கு, அந்த ஐடியா ஒரு சாஃப்ட்வேராக மாற்றுறாங்க. அந்த சாஃப்ட்வேர் ரன் பண்ணுறதுக்கு இவ்வளோ ப்ராப்ளம் ஷி இஸ் ஃபேஸிங். ஐம் ரைட் ஆர் ராங்? ஹவு ஷி கேன் overcome this problem? எப்படி இந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணும்? She can overcome this problem using cloud technology. Cloud technology, like, okay, she can overcome this problem like cloud technology. She can use like AWS, Azure, etc. எப்படி overcome பண்ணலாம் அப்படின்னா, cloudனா என்ன அப்படி சிம்பிளா சொல்றேன். cloud platform என்ன சொல்றேன் சிம்பிள். They provide the infrastructure. இன்னும் சிம்பிளா சொல்லணும்னா, like you are just going for a college. ஓகே, நீங்கள் வந்து யூ ஆர் ஃப்ரம் டிஃப்ரெண்ட் பிளேஸ். சென்னைக்கு காலேஜ் படிக்க ஒரு இடத்துக்கு வந்திருக்கீங்க. ஓகே, சென்னையில் ஏதோ ஒரு காலேஜில் நீங்கள் படிக்கிறதுக்காக வந்திருக்கீங்க வேறு ஊர்லேருந்து. அப்போது நீங்கள் இருக்க போகிறது ஒரு 4 years வச்சுக்கோங்க. அந்த 4 yearsல ஒரு வீடு கட்டி அப்போ அதில் தங்குவீங்களா? நோ. நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க? ரெண்டலுக்கு ஒரு ஹவுஸ் பார்ப்பீங்க. மந்த்லி உங்களுக்கு எவ்வளோ சார்ஜ் ஆகுதோ அதை பில் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருப்பீங்க. கரெக்டாக? அப்போ அவங்க என்ன கொடுத்துருவாங்க ரெண்டலுக்கு? யூ வில் பி ஓகே. எனி background noise you are getting? Any background noise you are getting? Anyone getting any background noise, whether it's disturbing for you? Okay, perfect. Okay, good. Okay, அப்போ வந்து நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க? You will not build a house. You will just go for a rental. அவங்க இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் கொடுத்துருவாங்க. நீங்க லிவிங் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் என்ன? ஃபேனு, வீடு, ரூமு, கிச்சனு எல்லாமே அவங்க கொடுத்துருவாங்க. எல்லா செட்டப்பும் அவங்க கொடுத்துருவாங்க. ஜஸ்ட் நீங்க அந்த போய் அந்த வீட்டை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். மந்த்லி ரெண்டல் பே பண்ணலாம். கரெக்டா? ஓகே, ஐம் ரைட் ஆர் ராங்? ஃபைன். கரெக்டாக? ஜஸ்ட் அந்த வீட்டை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், கிச்சன் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், எதனா யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஜஸ்ட் மந்த்லி நீங்கள் ரெண்டல் பே பண்ண போதும். லைக் யோர் எலக்ட்ரிசிட்டி பில் எவ்வளோ கரண்ட் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அதுக்கு பே பண்ண போறீங்க. லைக் சேம் கான்செப்ட். ஓகே, லைக் சேம் கான்செப்ட். ஓகே, எலக்ட்ரிசிட்டி பில்லும் அப்படி தானே. யூ ஜஸ்ட் யூஸ் த எலக்ட்ரிசிட்டி. எவ்வளோ எலக்ட்ரிசிட்டி யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அதுக்கு பே பண்ண போறீங்க. நீங்கள் உட்காந்து கரண்ட் உருவாக்குறீங்களா? இல்லை. ஸோ அதே மாதிரி தான் நீங்கள் ஒரு கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்க, ஒரு அப்ளிகேஷன் நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்க. அப்போ அது ரன் பண்ணணும் அப்படின்னா you don't want to do all these things. Cloud platforms like AWS, Azure இவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா, I will provide the infrastructure. உங்க அப்ளிகேஷன் ரன் பண்ண நான் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் கொடுக்குறேன். நீங்க அப்ளிகேஷன் இருக்கா, உங்க அப்ளிகேஷன் ரன் பண்ண I will give you infrastructure. You don't worry. நான் சர்வர் தரேன், நான் டேட்டாபேஸ் தரேன், நான் நெட்வொர்க் தரேன், நான் செக்யூரிட்டி தரேன். Okay, I have all this infrastructure. Just come and create your infrastructure. உங்க இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் நீங்க கிரியேட் பண்ணிக்கோங்க, உங்க அப்ளிகேஷன் ரன் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, உங்க அப்ளிகேஷன் எவ்வளோ ரன் பண்றீங்களோ அதுக்கு மட்டும் பே பண்ணிட்டு போங்க. 1 month நீங்க அப்ளிகேஷன் ரன் பண்றீங்களா, அந்த மந்த் அண்ட் பில் பே பண்ணுங்க. தட்ஸ் ஆல். 2 monthsக்கு உங்க அப்ளிகேஷன் பில் ரன் பண்றீங்களா, அந்த 2 monthsக்கு யூ பி சார்ஜ்ட் அண்ட் யூ வாண்ட் டு பே த பில். அப்போ உங்க அப்ளிகேஷன் எவ்வளோ ரன் பண்றீங்களோ அதுக்கு மட்டும் நீங்க பே பண்ண போதும். அந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் எவ்வளோ யூஸ் பண்றீங்களோ அதுக்கு பே பண்ண போதும். யூ டோன்ட் வாண்ட் டு டூ தீஸ் திங்ஸ். ஓகே, அப்போ வந்து யூ டோன்ட் வாண்ட் டு இன்வெஸ்ட். அப்போ அது ஒரு ப்ராப்ளமா? நீங்க உட்காந்து வெப் சர்வரோ டேட்டாபேஸ் சர்வரோ இதெல்லாம் வாங்குறதுக்கு இன்வெஸ்ட் பண்ண தேவை. So this cloud solves this problem. Cloud வந்து இந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணிடுச்சு. அப்போ you don't want to buy these resources because AWS, Azure, cloud is providing the infrastructure. Good, fine. What are the other problems? இங்க என்னெல்லாம் difficulty face பண்ணீங்க? Scaling scale out. You faced this. Okay, scaling வந்து நீங்க difficulty. நாளைக்கு பிக் பில்லியன் டே. அப்போ வந்து you have to increase your server because நிறைய பேர் வருவாங்க. You have to increase the server. ஸோ ஓகே, இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டீங்க, டக்குன்னு இன்க்ரீஸ் பண்ணுறீங்க, அதுவே டிஃபிகல்ட் தான். டக்குலாம் இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியாது. யூ ஹேவ் டு பை த சர்வர், யூ ஹேவ் டு கான்ஃபிகர், இவ்வளோ விஷயம் இருக்கு. பிக் பில்லியன் டே முடிஞ்சதுக்கப்புறம் அந்த சர்வர் யூஸே இல்லை, நீங்கள் ஆஃப் பண்ணி வச்சுருவீங்க. ஸ்கேல் அவுட் பண்ண முடியல, ஏன்னா அந்த மிஷின் சும்மா தானே இருக்க போகுது. இதே நீங்கள் க்ளவுடுனா உங்களுக்கு பிக் பில்லியன் டே வருதுன்னு உங்களுக்கு தெரியும். யூ கேன் கிரியேட் அனதர் சர்வர். க்ளவுட்லேயே நீங்கள் ஒரு சர்வர் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். நாளைக்கு பிக் பில்லியன் டே முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா அந்த சர்வரை நீங்க டெலீட் பண்ணிக்கலாம். யூ கேன் டெர்மினேட், யூ கேன் டெலீட் தட் சர்வர். அப்போ அந்த பிக் பில்லியன் டேக்கு அந்த செகண்ட் சர்வர் எவ்வளோ யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அதுக்கு பே பண்ணால் போதும். அந்த பிக் பில்லியன் டேக்கு அந்த செகண்ட் சர்வர் எவ்வளோ யூஸ் பண்ணிருக்கீங்களோ அதுக்கு மட்டும் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம், அதுக்கு மட்டும் நீங்கள் பே பண்ணால் போதும்.
யூ கேன் பே ஃபார் தட். ஓகே, அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணிக்கலாம், அந்த சர்வரை நீங்கள் டெலிட் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு சார்ஜஸே கிடையாது. இப்போ ஸ்கேலிங் ப்ராப்ளம்ஸ் சால்வ் ஆகுதா, ஸ்கேல் அவுட் ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆகுதா, இது மட்டும் கிடையாது. லெட்ஸ் கன்சிடர் இப்போ வந்து அணு வந்து இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் வாங்கியிருக்காங்க. ஓகே, பட் ஷி ஜஸ்ட் பாட் இது மாதிரி வாங்கியிருக்காங்க. ஓகே, ஒருவேளை பிக் பில்லியன் டேல 1 lakh ரெக்வஸ்ட் வந்துச்சுன்னா என்ன, இந்த 2 சர்வர் தாங்குமா? 1 lakh ரெக்வஸ்ட் வந்துச்சுன்னா இந்த 2 சர்வர் தாங்குமா? வெதர் இட் கேன் ஹேண்டில் இட், திஸ் 2 சர்வர் கேன் ஹேண்டில் இட். இஃப் அணு கெட் 1 lakh ரெக்வஸ்ட் இன் பிக் பில்லியன் டே, சர்வர் வில் பூம், ரைட்? நோ. அப்ப ஸ்கேலிங் பண்ண முடியல அணுவல, ஏன்னா பிக் பில்லியன் டேல ஷி டிடன்ட் எக்ஸ்பெக்ட் 1 lakh. அப்போ 1 lakh வருது அப்படின்னா உடனே பிக் பில்லியன் டேல இன்க்ரீஸ் பண்ணணும். அன்னைக்கு தான் ஃபேஸ் பண்றாங்க 1 lakh வருது, டக்குன்னு ஸ்கேல் பண்ண முடியுமா அணுவால? பை பண்ணி உடனே கான்ஃபிகர் பண்ண முடியாது. பட் கிளவுட்ல எப்படி தெரியுமா, நீங்க ஆட்டோ ஸ்கேலிங் ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு, ஸ்கேலிங் ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு. அந்த ஸ்கேலிங் கான்செப்ட் நீங்க எனேபிள் பண்ணிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஸ்கேலிங் கிளவுட்ல ஸ்கேலிங் கான்செப்ட்ல எனேபிள் பண்ணிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், உங்களுக்கு 1 lakh ரெக்வஸ்ட் வந்துச்சுன்னா அவ்வளோ சர்வர்ஸ் கிரியேட் ஆகும். ஒரு 10 to 20 30 சர்வர்ஸ் கிரியேட் ஆகும் ஆட்டோமேட்டிக்கா கிரியேட் ஆகும். ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்க ரெக்வஸ்ட் பேஸ் பண்ணி சர்வர்ஸ் அவ்வளோ கிரியேட் ஆகும். தட் மீன்ஸ் சர்வர் வில் கிரியேட் ஆட்டோமேட்டிக்கா, சர்வர்ஸ் கிரியேட் ஆகும். ஏன்னா அவ்வளோ சர்வர்ஸ் வச்சிருக்காங்க கிளவுட்ல, ஆல் த கம்பெனிஸ் வில் ஹேவ். அப்போ 1 lakh ரெக்வஸ்ட்டுக்கு ஒரு 20 to 30 சர்வர்ஸ் கிரியேட் ஆகும். யூ கேன் ஸ்கேலிங். அப்படியே டிராஃபிக் கம்மியாயிடுச்சுன்னா அந்த சர்வர்ஸ்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்கா டெலீட் ஆயிடும். கிரேட். அப்போ எவ்வளோ சர்வர்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கோ அதுக்கு பே பண்ண போறீங்க. எண்ட் ஆஃப் டே டிக்ரீஸ் ஆயிடுச்சுன்னா உங்களுக்கு அதுக்கு அமௌண்ட் வரப்போகுது. காட் இட்? ஃபைன். செகண்ட் யூஸ் கேஸ், சிங்கப்பூர்ல அணுக்கு கஸ்டமர்ஸ் வராங்கன்னு சொன்னேன். அப்போ அணு வந்து அந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் பண்ணணும். பட் கிளவுட்ல அப்படி கிடையாது. ஆல் ஓவர் த வேர்ல்ட் தே ஹேவ் த செட்டப், இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் வச்சிருக்காங்க கிளவுட். ஆல் ஓவர் த வேர்ல்ட், சிங்கப்பூர், யூஎஸ், யூகே, எக்ஸெட்ரா. ஆல் ஓவர் த வேர்ல்ட், okay, cloud have their infrastructure. AWS cloud will have their infrastructure. I'll show you. Okay, I'll show you just AWS global. Not only AWS, Azure also have. See, so அப்ப அவங்களோட இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் எங்கெல்லாம் வச்சிருக்காங்க? See, இந்தியால ஹைதராபாத்ல இருக்கு, மும்பைல இருக்கு, see, London. Okay, fine. Clear? Got it? So இந்த எல்லா இடத்துலயும் we have the servers, okay, infrastructure of AWS. Okay, so சிங்கப்பூர்ல நீங்க வந்து இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் கிரியேட் பண்ண அப்படின்னா, ஓகே, சிங்கப்பூர்ல நீங்க இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் கிரியேட் பண்ண அப்படின்னா வாட் யூ கேன் டு, ஜஸ்ட் நீங்க சிங்கப்பூர் சூஸ் பண்ணி கேன் ஸ்டார்ட் கிரியேட்டிங் யுவர் சர்வர். தட்ஸ் ஆல். நீங்க உங்க செட்டப்லாம் பண்ண தேவை, ஜஸ்ட் சிங்கப்பூர் லொகேஷன் சூஸ் பண்ணிட்டு யூ கேன் சூஸ் த சிங்கப்பூர் லொகேஷன் அண்ட் யூ கேன் ஸ்டார்ட் கிரியேட்டிங் த சர்வர். தட்ஸ் ஆல். கிளியர்? காட் இட்? எனி டவுட்ஸ்? ஓகே, ஃபைன். ஓகே, காட் இட்? ஸோ அப்போ வந்து இந்த ப்ராப்ளமும் சால்வ் பண்ணுது. அப்போ உங்களுக்கு யூஎஸ்ல வேணுமா, கனடாவில் வேணுமா, வேர் எவர் யூ வாண்ட், ஓகே, யூ கேன் கோ அண்ட் கிரியேட் யுவர் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர். அங்கே வேணால் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். They are providing. You can use the infrastructure. You can start going and using the new infrastructure. Yeah. The next one, நான் சொன்னேன் லைக் ஒருவேளை சென்னையில் ஃப்ளட் வந்துருச்சுன்னா அப்ளிகேஷன் அந்த சர்வர்ஸ் டவுன் ஆயிடும். ஸோ தட் கோயம்புத்தூர்லேயோ மதுரையிலேயோ இருக்கவங்களால அப்ளிகேஷன் ஆக்சஸ் பண்ண முடியாது. பட் இங்கே அப்படி கிடையாது. ஓகே, வாட் they have டிஃப்ரெண்ட் இடத்துல அவங்க சர்வர்ஸ் வச்சிருக்காங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சென்னையிலே, ஓகே, சென்னையிலே ஒரு இடத்துல மட்டும் அவங்க சர்வர் வச்சுக்க மாட்டாங்க. சென்னையில் வச்சிருப்பாங்க, சென்னையில் 4-5 இடத்துல டிஃப்ரெண்ட் பிளேஸ்ல வச்சிருப்பாங்க, மும்பையில் இருக்கு, ஹைதராபாத்ல இருக்கு. ஸோ அப்போ சென்னையில் இருக்க சர்வர் ஆக்சஸ் பண்ண முடியல அப்படின்னா தே கேன் கோ ஃபார் மும்பை ஆர் தே கேன் கோ ஃபார் ஹைதராபாத். அங்கே ரெக்வஸ்ட் ரீடைரக்ட் ஆகிடும். சென்னையில் வந்து டவுன் ஆயிடுச்சு, இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டவுன் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா ஹைதராபாத்லேயும் மும்பையில் இருக்க சர்வரை தே கேன் ஆக்சஸ். அப்போ அங்கே அவைலபிலிட்டி மிஸ் ஆகாது. ஸோ நவ் யூ சே எவ்வளோ நீங்கள் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அதுக்கு மட்டும் பே பண்ண போதும். அதை தாண்டி they provide lot of features like availability, down agadu, they will manage it. Then security they provide, storage they provide, like scaling they provide. Everything will provide by your cloud. So ipo solunga, as a startup or as a any company, நீங்க உங்க ஐடியால ஃபோக்கஸ் பண்ணீங்களா, whether you will be focusing on your idea. ஓகே, நீங்க ஒரு அப்ளிகேஷன் கிரியேட் பண்றீங்க. அப்போ ஒரு அப்ளிகேஷன் கிரியேட் பண்ணும்போது அந்த அப்ளிகேஷனோட ஐடியா
அந்த அப்ளிகேஷன் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஃபீச்சர்ஸ்ல ஃபோக்கஸ் பண்ணுவீங்களா, இல்ல இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் மேனேஜ்மெண்ட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் கிரியேட் பண்றதுலயோ பை பண்றதுலயோ இல்ல மேனேஜ் பண்றதுல ஃபோக்கஸ் பண்ணுவீங்களா? Which will be better for startup or any other company? I'll be focusing on your idea. Okay, you'll be focusing on your idea. Just wait a minute. Right. Okay, you'll be focusing on your idea. Got it? Fine. So instead of managing infrastructure manage பண்றதுல அதுல ஃபுல்லா கான்சென்ட்ரேட் பண்றதுல it focus on your idea. Clear? So this is the importance of cloud. ஸோ அப்போ வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா இருக்கு, அதை சாஃப்ட்வேரா மாத்துறீங்க அப்படின்னா அதை ரன் பண்ணணும். டோன்ட் வாண்ட் டு ஃபீல் நீங்க உட்காந்து இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்லாம் கிரியேட் பண்ண தேவை. ஜஸ்ட் யூ கேன் கோ டு கிளவுட், யூ கேன் கிரியேட் இட். ஸோ அப்போ யார் இந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ப்ரொவைட் பண்றா அப்படின்னா, லைக் who are and all providing this infrastructure is cloud infrastructure is AWS by Amazon. Okay, Azure by Microsoft. Okay, Azure by Microsoft. Azure by Microsoft, then GCP by Google. So இவங்க எல்லாருமே வந்து they are providing the infrastructure. So அப்போ நீங்க உங்க அப்ளிகேஷன் ரன் பண்றதுக்கு you can go for AWS or Azure GCP based on your use case, based on your prerequisite. Yeah, Alibaba also provide. So based on your requirements, நீங்க எந்த cloud வேணா choose பண்ணிக்கலாம். You can create infrastructure on any cloud. Got it? So நம்ம learn பண்ண போறது AWS. We are going to learn AWS. Entire AWS we are going to master. Got it? We are going to learn AWS. Okay. If anyone need Azure, just contact my team. It will be starting on morning batch. I'm starting Azure. You can join on that. You can just contact my team. I'll share my team number. Just wait a minute. 1 second. I'll share my team member. Okay. If anyone interested in Azure, you can contact my team. Fine. Okay. Let's share number later. Okay. Got it. Everyone got it. Fine. So this will be the agenda. So we'll be start learning AWS. So upon the, do you think like why big companies like Google, Microsoft, Amazon are starting this cloud technology? எதுக்கு இது ஸ்டார்ட் பண்றாங்க? Anyone? Why they have their why they get into cloud? Means what I'm asking is, if a Google main what is the main product? Search engine. அப்படிதான் அவங்க ப்ராடக்ட், அப்படிதான் அவங்க ஐடியா ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க. சர்ச் இன்ஜின் நம்ம. ஓகே, அப்போ வந்து கூகுள் வந்து சர்ச் இன்ஜின்ல தான் உங்க கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க. மைக்ரோசாஃப்ட் ஃபார் விண்டோஸ், அமேசான் ஃபார் அமேசான் லைக் இ-காமர்ஸ். பட் எதுக்கு அப்படின்னா, சி எண்ட் ஆஃப் டே இந்த 3 கம்பெனியும் நிறைய கஸ்டமர்ஸ் வச்சிருக்காங்க. தே ஹேவ் லாட் ஆஃப் கஸ்டமர்ஸ். இந்த 3 கம்பெனியும் தே ஹேவ் லாட் ஆஃப் கஸ்டமர்ஸ். அப்போ எண்ட் ஆஃப் டே தே நீட் லாட் ஆஃப் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர். கரெக்டாக, அவங்களுக்கு நிறைய சர்வர்ஸ் வேணும். ஏன்னா அவங்க ஆல் ஓவர் வேர்ல்டு நிறைய கஸ்டமர்ஸ் வச்சிருக்காங்க. அப்போ தே நீட் லாட் ஆஃப் சர்வர்ஸ், டேட்டாபேஸ் சர்வர்ஸ், எக்ஸெட்ரா. கரெக்டா, இது எல்லாமே அவங்களுக்கு வேணும். எண்ட் ஆஃப் டே அவ்வளோ கஸ்டமர்ஸ் வச்சிருக்காங்க. அப்போ அவ்வளோ சர்வர்ஸ் வேணும், அவ்வளோ டேட்டா சென்டர்ஸ் வேணும், எல்லாமே வேணும். பட் எல்லாமே எல்லா டைம் யூஸ் பண்ணுவாங்களா? யோசிங்களா, எல்லாமே எல்லா டைம் யூஸ் பண்ணுவாங்களா? கிடையாது. எல்லா சர்வர்ஸும், எல்லா டேட்டாபேஸும், லைக் எல்லா இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரும் எல்லா டைம் அவங்க யூஸ் பண்ணுவாங்களா? தெரியாது. அப்போ அவங்ககிட்டயே சும்மா தானே இருக்கும். கரெக்டா. அப்போ கிளவுடுங்கிற டெக்னாலஜி கண்டுபிடிச்சி they implemented and this is generated revenue. That's all. எப்படி டெக் ஜெயின்ஸ் யூஸ் பண்றாங்க பாருங்க. எண்ட் ஆஃப் டே அவங்களுக்கும் அவ்வளோ பெரிய இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் வேணும் ஆல் ஓவர் தி வேர்ல்டு. ஏன்னா ஆல் ஓவர் தி வேர்ல்டு தே ஹேவ் தேர் ஓன் கஸ்டமர்ஸ். அப்போ எண்ட் ஆஃப் டே அந்த மாதிரி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக வேணும். அப்படிங்கிறனால அவங்க கிரியேட் பண்ணுறாங்க. ஆனால் அந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் எல்லாமே ஆல் ஓவர் வேர்ல்டில் வச்சுருக்கவங்க இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் எல்லாமே அவங்களுக்கு எல்லாமே யூஸ் ஆகுமான்னு கிடையாது. சிலதெல்லாம் சும்மா தான் இருக்கும். அப்போ அதெல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், யூசிங் ஃபார் ரெண்டல். அது ரெண்டல் தராங்க, அவ்வளோதான். காட் இட். கிளவுடுங்கிற டெக்னாலஜி கண்டுபிடிச்சு கிவிங் ஃபார் ரெண்டல். கிளியர்? Got it? Any doubts? Got it? So everyone want to create your AWS account. So I'll be sharing a video. Okay, you can just contact my team. If you want to join Azure, it's a free only. Okay, it's a free only. You can join Azure training, but it's happening on morning. You can join. If anyone interested in Azure, want to learn Azure, it's free only. Okay, fine. Let's come to topic. Okay, fine. So to learn AWS, time will be 7 to 8. Panian.
Time will be 7 to 8. Okay, time will be 7 to 8, morning 7 to 8, you can join. Okay, but it will be starting around next week. Next week, start ago. It just on the community link, Azure community team just share the community group link. And the community link you share you register join. Yeah, I will be getting the recordings. Don't worry. Okay. So end of the day, we are going to learn AWS. AWS we are going to create it's around 3 weeks, 3 weeks, 30 days. 3 weeks, around 30 days. Okay. Got it? Fine. So this is our infrastructure create. We need a AWS account. Okay. Why AWS? Azure GCP நான் எதுக்கு உங்களுக்கு AWS choose பண்ணிருக்கேன் beginnersக்கு AWS ஈஸியா இருக்கும். சிம்பிளா சொன்னா beginnersக்கு AWS ஈஸியா இருக்கும். அதே மாதிரி மார்க்கெட் பிளேஸ்ல AWS தான் ஃபர்ஸ்ட்ல இருக்கு. ஓகே, கிளவுட் மார்க்கெட்ல AWS தான் டாப்ல இருக்கு. பட் எல்லா கம்பெனிஸ் AWS யூஸ் பண்ணாலும் கிடையாது. பேஸ்ட் ஆன் தி ரெக்வயர்மெண்ட்ஸ் தான். ஒரு ரெக்வயர்மெண்ட்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்க கிளவுட் யூஸ் பண்ணுவாங்க, AWS Azure யூஸ் பண்ணுவாங்க. பட் டாப்ல இருக்குது AWS Azure தான். பட் AWS will be user friendly. கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும் பிகினர்ஸ்க்கு படிக்கிறது. ஸோ ஐ சூஸ் AWS ஃபர்ஸ்ட் தேன் Azure போல நான் உங்களுக்கு அதுக்காக தான் AWS சூஸ் பண்ணேன். Got it? Yeah, my team will share it. Team just share the community link. Okay, fine. So you want to create an account. Okay, fine. Then what you have to do is there is some pre-request. அப்போ AWS account create பண்ணிக்கோங்க. I'll share a video. Okay, but tomorrow I'll tell you how to create account. எப்படி account create பண்ண சொல்லுவேன். Okay. Fine. I'll share a video. Okay, my team will share a video in WhatsApp group. Okay, AWS account already share பண்ணிருப்பாங்க. Okay, then you have to learn Linux. Basics of Linux கொஞ்சம் தெரிஞ்சிருக்கணும். Okay, you should know some basics of Linux. So அதுமே team video share பண்ணிருப்பாங்க. Free time ல பாருங்க. இப்போதைக்கு தேவையில்ல, but later classல உங்களுக்கு கொஞ்சம் Linux தெரிஞ்சிருக்கணும். If you don't know Linux, my team will share you. Just watch the Linux. Okay, fine. You can take a practitioner or architect. Architect ரொம்ப வேணும், நீங்க நிறைய problem solve பண்ணணும். You can go for both. And major services I will cover. Okay, fine. So how to create AWS account? Okay, my team will share a video, but also I will inform you. Okay, I will inform you how to create AWS account. Just go to AWS site, AWS console. Okay, just go to AWS console. Okay, AWS console page. Okay, AWS console page. Sign into console. Okay, sign into console. Okay, just sign into console. Create a new AWS account. Click on create a new AWS account. Yeah, we'll be providing certificate. Okay, username. Enter your email address. Email address, call like whatever email address you have, you can enter it. Your account name, just your name enter பண்ணிக்கோங்க. Email address, account name. Let's enter email address. That's all. Okay, enter your email address, your account name. Verify email address. OTP வரும், உங்களுக்கு ஒரு OTP வரும். Go to that OTP. Okay, go to that OTP. Yeah, it's a free account. It's a free account only. Okay, enter the code, verify. After verifying, set the username and password. உங்க username password set பண்ணிக்கோங்க. I'll set the username password. So you don't forget this password. Yeah, yes, you can clear. You can clear. So just choose personal choose பண்ணிக்கோங்க. Personal choose பண்ணிட்டு your full name, your Indian number, India, you give your address, continue கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் okay, I'll give some names.
I'll give some dummy address. But you give your original address. My point one dummy address. Okay. Okay. Now it will ask for card details. While trying to proceed with 2 rupees transaction, say the payment method cannot be verified. Check carefully. I think you've given me a wrong information, card information. Check the card information. So in card details, okay. Okay, in card details, okay. Actually, in the card details, see, you can create an infrastructure. In the card details, இந்த கார்டு டீடைல்ஸ் எதுக்குன்னா வெரிஃபிகேஷனுக்காக மட்டும் தான். உங்க பேங்க்ல இருந்து will not உங்க பெர்மிஷன் நம்ம காசு எடுக்க மாட்டாங்க. வெரிஃபிகேஷனுக்காக. எதுக்கு அப்படி சொல்றேன்? இப்போ இந்த கார்டு டீடைல்ஸ் கேட்கல அப்படின்னா, வெரிஃபிகேஷன் கேட்கல அப்படின்னா, நீங்க உங்க மெயில் ஐடி இதெல்லாமே ஃபேக்கா என்டர் பண்ணி நீங்க அக்கௌண்ட் கிரியேட் பண்ணுவீங்க. அக்கௌண்ட் கிரியேட் பண்ணி நீங்க உள்ள போய் மிஸ்யூஸ் பண்ணிட்டீங்க, AWS இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் மிஸ்யூஸ் பண்றீங்க அப்படின்னா, நாளைக்கு யாரோ வந்து போலீஸை வந்து கேட்கறாங்க, யார் மிஸ்யூஸ் பண்ண அப்படி கேட்டா, இந்த AWS have to give the data. யார் மிஸ்யூஸ் பண்ணாலும் டேட்டா கொடுக்கணும். அந்த வெரிஃபிகேஷனுக்காக தான் இந்த இதை எடுத்துக்கிறாங்க. ஸோ அப்போ இந்த வெரிஃபிகேஷன் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, உங்க அக்கௌண்ட் டீடைல்ஸ் கொடுத்தீங்க, உங்க கார்டு டீடைல்ஸ் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா, they will proceed a transaction. ஒரு 2 rupees transaction ப்ரொசீட் பண்ணுவாங்க. எதுக்குன்னா, நீங்க கொடுத்த டீடைல்ஸோ அந்த டிரான்சாக்ஷன்ல வந்த டீடைல்ஸ், உங்க நேம், ஓகே, உங்க டிரான்சாக்ஷன்ல வந்த அந்த டீடைல்ஸ், ஓகே, காட் இட், ஜஸ்ட் வெயிட் மினிட், ஓகே, உங்க உங்க டீடைல்ஸோ, ஓகே, நீங்க கொடுத்த டீடைல்ஸோ உங்க டிரான்சாக்ஷன் பார்த்தீங்களா 2 rupeesல அந்த டீடைல்ஸும் மேட்ச் தான் பார்ப்பாங்க. அப்படி மேட்ச் ஆச்சுன்னா ஹெல்ப் யூ டு கிரியேட் அக்கௌண்ட். ஏன்னா நீங்க ஃபேக் டீடைல்ஸ் கொடுத்து அக்கௌண்ட் கிரியேட் பண்ணக்கூடாது. பட் உங்கள்கிட்ட 1 ரூபி கூட 2 rupees எடுத்து உங்கள்கிட்ட திரும்பி they will credit it to you back, டெபிட் பண்ணி கிரியேட் பண்ணிடுவாங்க உங்களுக்கு. பட் உங்க நாலேஜ் நம்ம காசு எடுக்க மாட்டாங்க. ஸோ டேம் ஷூர் யூ ட்ரஸ்ட் மீ அண்ட் யூ கேன் கிவ் யுவர் கார்டு டீடைல்ஸ். ஒருவேளை உங்களுக்கு கார்டு டீடைல்ஸ் கொடுக்க முடியல, சில பேருக்கு அக்கௌண்ட் கிரியேட் ஆகலாம் அப்படின்னா, யூ கேன் கோ ஃபார் சம் லேப், AWS லேப்ஸ் இருக்கு, யூ கேன் யூஸ் த AWS லேப்ஸ். பட் ட்ரை டு கிரியேட் அக்கௌண்ட், ஓகே, ட்ரை டு கிரியேட் அக்கௌண்ட், ஓகே, AWS லேப்ஸ் இருக்கு, நான் அது சொல்றேன், ஓகே, how to create account இதெல்லாம் நான் சொல்றேன். Okay, if you are not able to create the account, I'll tell you how to do this. Yeah, now only I taught how to create. Like உங்க card details எல்லாம் கொடுத்துட்டீங்கன்னா, it asks for some proof, driving license, இது மாதிரி சில proofs கேட்கும். அந்த proofலாம் கொடுத்துட்டீங்கன்னா உங்க account create ஆகும். My team will share a video. Clear? ஒரு account create பண்ணோம்னா, don't worry, we have some builders, labs இருக்கு, அந்த labs போய் we can practice it. Clear? We can practice. Got it? Okay, இந்த லேப்ல எப்படி அக்கௌண்ட் கிரியேட் பண்றது, I will tell you later, tomorrow. Okay, yeah, tomorrow I will show you. Good. So that's all from my side. Any doubts you can ask me. Any doubts you can ask me. Yeah, you can clear. You can clear the cloud partition. Fine. After installing all the AdDB application, Amazon will after installed all configure AdDB and application will Amazon will manage, or a particular organization will manage the cloud infra. See, infrastructure நீங்க கிரியேட் பண்றீங்க, அந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்ல ரன் பண்ற அப்ளிகேஷன் நீங்க தான் மேனேஜ் பண்ணணும். பட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்ல ஏதாவது ப்ராப்ளம் வருது, சர்வர் வந்து கிராஷ் ஆயிடுச்சு, மீன்ஸ் சர்வர்ல ஏதோ ரேமோ ஹார்ட்வேர் லெவலில் ஏதோ பிரச்சனை அவங்க பார்த்துப்பாங்க, நெட்வொர்க் லெவலில் அவங்க பிரச்சனை அவங்க பார்த்துப்பாங்க. பட் அப்ளிகேஷன் நீங்க தான் மேனேஜ் பண்ற மாதிரி இருக்கும். அந்த அப்ளிகேஷன் எல்லாமே உங்க இன்ஃப்ரா ரன் பண்ற அப்ளிகேஷன் நீங்க தான் மேனேஜ் பண்ணணும். பட் அந்த ஹார்ட்வேர்ல நெட்வொர்க்ல அந்த மாதிரி இஷ்யூஸ் வந்தா அவங்க பார்த்துப்பாங்க. கிளியர்? அந்த மாதிரி இஷ்யூஸ், டவுன் டைம் இதெல்லாமே இல்லாமல் அவங்க அந்த மாதிரி இஷ்யூஸ்லாம் அவங்க பார்த்துப்பாங்க. இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டவுன் டைம்லாம் அவங்க பார்த்துப்பாங்க. Clear? Got it? Clear? Clear? Yeah. How many days of class there per week? It will be around
Monday to Saturday. Monday to Saturday I have class. Monday to Saturday I have class. Sir, AWS materials can I get here? Yeah, my team will share. My team will share. Yeah, my team will share a study material. WhatsApp will share. Okay, just go to this form. In the form மட்டும் நீங்க fill பண்ற மாதிரி இருக்கும். For give the attendance. Okay, go to this form. Fill your name, email ID, everything. Go to this link. இன்னைக்கு நீங்க என்ன லேர்ன் பண்ணீங்களோ அதை இங்க டைப் பண்ணுங்க. I don't need review வேண்டாம். நீங்க என்ன லேர்ன் பண்ணீங்களோ அதை டைப் பண்ணுங்க. லைக் எப்படி லைக் வந்து கிளவுடுக்கும் ஆன் ப்ரெமிசஸ். ஓகே, ஆன் ப்ரெமிசஸ்னா என்ன? நம்ம ஒரு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் கிரியேட் பண்றோம்ல, நம்மளே இன்வெஸ்ட் பண்ணி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் கிரியேட் பண்றது ஆன் ப்ரெமிசஸ் சொல்லுவாங்க. ஓகே, நம்மளே இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் கிரியேட் பண்ணி நம்மளே இது மேனேஜ் பண்ணா இட்ஸ் கால்ட் ஆன் ப்ரெமிசஸ். இதுவே கிளவுட்னா அவங்க இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க, நம்ம போய் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அதுக்குள்ள டிஃபரன்ஸ் சொன்னேன். என்னென்ன ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுது. ஸோ யூ கேன் கிவ் த கீவேர்ட்ஸ். ஓகே, வை? பிகாஸ் அப்பதான் எங்களுக்கு தெரியும் நீங்க அட்டென்ட் பண்ணிருக்கீங்களா இல்லையா. இந்த ஸ்கிரீன்ஷாட் வச்சா we can verify இந்த கிளாஸ் என்டையர் கிளாஸ் நீங்க அட்டென்ட் பண்ணிருக்கீங்களா இல்லையா. Got it? Fine. Okay, that's all. And submit the form. Okay, I am not able to attend the Azure class, but I want my video format. Yeah, my team will share. உங்க team attend பண்ண முடியலனா my team will share a video. Okay. Yeah, my team will send the WhatsApp group link. I'll share you. So Linux by the side, within 1 week, start watching Linux video. My team will share the Linux video. Okay, I'll inform my team to share the Linux video. Okay, fine. Or else I'll share you. I think what playlist we have. Yeah, my team will share you. I don't know which playlist because we have a lot of Linux playlist. My team will share you the Linux playlist. Okay. No. Still now we don't need any programming language, but later for advanced part, if you want to get into advanced part of cloud roles, you need programming. Advanced part of cloud roles, you need programming. Okay, நம்ம advanced part of cloud பார்க்கும்போது programming like Python we need. Advanced part. Your review. Okay, உங்க இந்த கூகுள் ரிவ்யூ கொடுக்குறீங்களா, என்ன லேர்ன் பண்றீங்க, இதோட ஸ்கிரீன்ஷாட். இந்த ரிவ்யூ நீங்க போட்டு அதோட ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்து you have to post it. Not AWS சொல்லணும், அதான் சொன்ன Azure. If you want to get into cloud engineer role, you have to know AWS, Azure, இதெல்லாமே தெரிஞ்சிருக்கணும். Okay, fine. Python. I'll be telling you Abhi. இந்த கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்ணுங்க. I'll be helping you to crack jobs. என்னென்ன பண்ணணும்னு சொல்றேன். I'll be giving you the guide. Don't worry. Okay, related to job, I'll be giving the guide. There is one option, office, college name. I'm passed out here, graduate. You can actually, you can just choose passed out. Passed out, just type passed out. That's all. Passed out type பண்ணுங்க. Yeah, recordings will be given, but உங்களுக்கு certificate கிடைக்கிறதுக்கு attendance பார்ப்பாங்க, but recordings will be provided. Don't worry. Recordings will be provided. Because enter passed out. See, this entire series will be very useful. Entire AWS series will be useful. After attending this AWS series, you'll be getting good knowledge in AWS, and I'll be getting to how to go to jobs. Guide. Don't worry. Sir, I'm willing to learn Azure when it starts. My team will inform you next week. It starts next week, and the group will join. My team will inform you. Okay, fine. No, Gautam, as a cloud engineer, you can get a fresher's job. Okay, as a cloud engineer, you can get as a fresher, you can get a job. Now openings irukku, but நீங்க நிறைய learn பண்ணணும். You have to learn AWS, Azure, Docker, Kubernetes எல்லாம் learn பண்ணணும். I'll be நீங்க daily attend பண்ணுங்க. I'll be helping you how to crack jobs. I'll be helping you. First you attend these jobs. Okay, first you attend this session to get the jobs. I'll be helping you. Damn sure. Okay. Okay, fine. WhatsApp group link, my team has shared them, right?
DevOps class details சொல்லுங்க bro. Kavi Priya. Actually, DevOps வந்து பாத்தீங்கன்னா we have a DevOps training. If you want, you can join. So it's a corporate training. Okay, it's a DevOps corporate training. I'll be showing you. Okay, I'll share this page. So what you will learn in this corporate training is you'll be learning those who want to get into DevOps. இப்போ நீங்க கரண்டா ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க இல்ல ஃப்ரெஷரா இருக்கீங்க பாஸ்ட் அவுட் அப்படின்னா you can join this training. முக்கியமா இது experience who want to switch to DevOps for higher package, you can join. So we'll teach Linux, shell scripting, GitHub, Apache Maven, Jenkins, Sonatype Nexus, Ansible. We'll be mastering these tools. Docker master பண்ணுவோம், Kubernetes master பண்ணுவோம். Then monitoring tools like Prometheus, Grafana, Elfish Lab, Terraform, like how to automate the infrastructure. AWS actually எப்படி automate பண்றது. AWS Azure Cloud படிக்கும், multi-cloud strategy will be learning. Splunk, Argo CD, Python, CI/CD tools like GitLab, Jenkins, Jira, then DevSecOps. We'll be learning DevSecOps. Like it's around 4 months, 100 days ago. So daily classes will be there. We'll be mastering end-to-end DevOps so that உங்களுக்கு ஒரு 2 years DevOps work பண்ண experience கிடைக்கும். So இதை அப்படியே learn பண்ணிட்டு we'll be doing 10 to 20 projects, real-time projects பண்ணி I'll be helping to crack the DevOps job. Okay, resume build பண்ணி உங்களுக்கு crack பண்றதுக்கு help பண்ணுவேன். Okay, and I'll be helping in global certification. So இதுல ஏதாச்சும் ஒரு global certification நீங்க choose பண்ணிக்கலாம். I'll be helping to crack that global certification. For example, you can choose Kubernetes, Docker. You know, if you have global certification, it will be easy to crack the jobs. Okay, this is about the DevOps training. Okay, if you want, you can join. I'll be sharing this link. So just in the form fill பண்ணீங்கன்னா, if you fill this form, you can just fill this form. Just on the form fill பண்ணீங்க அப்படின்னா, my team will contact you. My team will contact. Fill this form. If you're interested, you can fill this form. My team will contact you. What are the doubts you have? No, actually, the DevOps is paid. In the DevOps training is paid because it's around more than 100 days training. You're நீங்க full master பண்ணீங்க. The fees is 8,000. Actually, the total fees is 8,000 தான். So நீங்க 4 pay பண்ணிக்கலாம். Like in installment, you can pay for 4, but it's a paid only because you will learn all these tools. End to end, I wanted to spend more time with you. Iவ்வளோ tools you have to learn, and you have to do a lot of 10 to 20 projects you have to do. Okay, fine. Please on voice chat, I have one doubt. Yes, Pandian, I'll unmute you. Once again, I'll unmute you. Yeah, you can speak Pandian now. Yeah, I share the site link. Oh, sir, now I'm audible? Yes, Pandian, you're Hello? audible. கேக்குதுங்களா? Yes. Yeah, கேக்குது சார் Pandian. நீங்க சொல்லுங்க இப்போ சார் இப்போ நான் டவுட் என்னன்னா இப்போ நீங்க சொன்னீங்களே ஒரு பிக் பில்லியன் டேஸ் மாதிரி ஒரு டேஸ்ல வரும்போது இப்போ ஹிட்ஸ் வரும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா சர்வர்ஸோட கவுண்ட்லாம் கூடுங்க. ஆமா, எஸ். அது எப்படி இப்போ நம்ம முன்னாடி நம்மளுக்கு பிளான் இப்போ இவ்வளவு அளவுக்கு வரும்னு தெரியும். அப்ப ஆனா நம்ம இது இவ்வளவு அளவுக்கு சர்வர் பை பண்ணி வைப்போமா இல்ல எனக்கு வர ஹிட்ஸுக்கு பொறுத்து நான் 1 by 1 பை பண்ண? You're right, Pandian. It's based பண்ணி அந்த it's based பண்ணி ஆட்டோமேட்டிக்கா சர்வர்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் cloudல தான கேக்குறீங்க. It's based பண்ணி ஆட்டோமேட்டிக்கா அதுதான் it's based பண்ணி அதுதான். ஆட்டோமேட்டிக்கா நான் ஒரு டவுட். ஓகே, நான் வேற கேள்வி கேட்கிறேன். இப்ப ஆல்ரெடி நான் ஒரு சர்வர் வாங்கி வச்சிருந்தேன்னா அதுல எனக்கு இதுல இருக்க எல்லா அப்ளிகேஷனும் சேம் அதுல கொண்டு போய் நான் ஆல்ரெடி செட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் தான் வருவேன். ஆனா ஹிட்ஸுக்கு பொறுத்து நான் ஒரு சர்வர் வாங்குறதால இதுல இருந்து ஆன் பிரமிசஸ்ல கேக்குறேன். இல்ல நான் அப்படி கேட்கல. இப்ப எனக்கு ஆன் பிரிமிஸா இருந்துச்சுன்னா நான் இப்போ 4 சர்வர்ஸ் யூஸ் பண்றேன். 4 சர்வர்ஸ்லயும் ஒரே அப்ளிகேஷன் போட்டு நான் 1 by 1 ஒரு 10 ஹிட்ஸ் 1, 10 ஹிட்ஸ் 2 அப்படி அந்த மாதிரி டிவைட் பண்ணி கொடுக்குறேன் நான். ஓகே, அதே டைம் நான் இப்போ கிளவுட்ல போய் இப்போ ஹியூஜ் ஹிட்ஸ் வரும்போது இப்ப ஒன் டே இப்ப எனக்கு ஒரு ஹியூஜ் ஹிட் வருது. அப்ப நான் அட் டைம் போய் வேற ஒரு சர்வர் பை பண்ணேன்னா எனக்கு இது இருக்க எல்லா அப்ளிகேஷன் எல்லாமே நான் அதுல மூவ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் நீங்க கான்ஃபிகர் பண்ணிடுவீங்க. நீங்க இது கான்ஃபிகர் பண்ணிடுவீங்க, முன்னாடியே கான்ஃபிகர் பண்ணிடுவீங்க. அப்போ நிறைய ஹிட் வரும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா அது சர்வர் கிரியேட் பண்ணி ஆட்டோமேட்டிக்கா அதுல டேட்டா கொடுத்துரும். அதுல ஆட்டோமேட்டிக்கா டேட்டா இருக்கும். முன்னாடி நீங்க கான்ஃபிகர் பண்ணிடுவீங்க, எல்லாமே முன்னாடி கான்ஃபிகர் பண்ணிடுங்க.
இவ்வளோ இட்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த சர்வர் கிரியேட் ஆயிடும். அப்போ அது கிரியேட் ஆகும்போது அதுக்குள்ள எல்லா டேட்டாவும் இருக்கும். கிளியர்? காட் இட்? ஓகே. நீங்க எனக்கு காண்டாக்ட் பண்ணுங்க, கால் பண்ணுங்க. I'll be clearing. ஏன்னா உங்க வாய்ஸ் பிரேக் ஆகுது தெரியல. உங்க வாய்ஸ் பிரேக் ஆகுது இதுல. நீ எனக்கு ஒரு ஆஃப்டர் 9 கால் பண்ணுங்க, நான் உங்கள்கிட்ட பேசுறேன். ஓகே, ஆஃப்டர் 9. உங்க வாய்ஸ் பிரேக் ஆகுது. Okay, thank Yeah, thank you. I actually after then நான் கால் பண்றேன். Yeah, I call me. Yeah. I actually doing AWS cloud. Same number தானே? Same number. கேக்குதுங்களா? இந்த same number. Same number. ஹலோ சார், உங்க நம்பரும் என்கிட்ட இன்னொரு இல்ல, வாட்டி குரூப்ல ஷேர் இருக்குமா? பண்ணுங்க நம்பர். Yeah, I shared my number. என்னோட கம்பெனி நம்பர் ஷேர் பண்ணிருக்கேன். If I'll share again. Website, அந்த வெப்சைட் இருக்கு. I'll share again. Okay. Team, just share the attendance link. Attendance link share பண்ணுங்க. Someone is asking attendance link. Actually, எனக்கு அதுலயே சின்ன டவுட். இந்த லிங்க் நான் எந்த லிங்க் எடுத்தா எனக்கு வாட்ஸ்அப் லிங்க் தான் வருது. லைக் attendance link சொல்றீங்களா? ஆமா. இல்ல, அந்த லிங்க் கிளிக் பண்ணா உங்களுக்கு attendance ஓபன் ஆகும். attendance ஓபன் ஆகல. வரல. ஓகே, என் டீம் உங்களுக்கு காண்டாக்ட் பண்ணுங்க. நீங்க அந்த நம்பர் காண்டாக்ட் பண்ணுங்க. என் டீம் அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணி கொடுப்பாங்க அந்த ஃபார்ம். ஓகே. How to unlock AWS accounts log dates post. See, நீங்க மெயில் போடணும். எட்டு மெயில் த சப்போர்ட் டீமுக்கு மெயில் போட்டிங்க அப்படின்னா நான் டுமாரோ காமிக்கிறேன். நான் உங்களுக்கு டுமாரோ காமிக்கிறேன் எப்படி மெயில் போடணும் சப்போர்ட் டீமுக்கு. ஓகே, some other doubts. I'm actually doing AWS cloud computing course 50% being completely self-placed. For cloud computing, is it compulsory to know Azure AWS? Yes. See, இப்போ நீங்க cloud engineer போறீங்க, உங்க கம்பெனில என்ன cloud யூஸ் பண்றாங்க தெரியாதுல. அங்க என்ன ப்ராஜெக்ட் கரெக்டாக என்ன ப்ராஜெக்ட் போயிட்டு இருக்கு, உங்களை எந்த ப்ராஜெக்ட்ல ஆன் ரோல் பண்றாங்க, அந்த ப்ராஜெக்ட்ல என்ன cloud யூஸ் பண்றாங்க நமக்கு தெரியும். So it's better to know all the cloud. Got it? As a cloud engineer. Got it? So அதனால தான் I teach in my DevOps course I teach Azure AWS. Why? Because if my student go to interview, he should not say no. Like எனக்கு AWS மட்டும் தான் தெரியும், நான் பிரச்சனை எனக்கு ரெண்டுமே தெரியணும். இன்ஃபேக்ட் ஐ எம் கோயிங் டு இன்ட்ரடியூஸ் GCP கூட என் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சொல்லித்தர நான் பிளான் பண்ணியிருக்கேன். ஏன்னா 3 cloud அவங்க தெரியும். ஏன்னா மோஸ்ட் மேஜராக 3 cloud யூஸ் பண்றாங்க. அப்போ ஸ்டூடெண்ட் போறாங்கன்னா ஐ ஒர்க் ஆன் Azure, ஐ ஒர்க் ஆன் AWS GCPனா அப்போ அவங்க என் ஸ்டூடெண்ட் எந்த ப்ராஜெக்ட்ல அவங்க ஆன் ரோல் பண்ணாலும் அவங்க ஒர்க் பண்ண முடியும். ஸோ எண்ட் ஆஃப் டே அதுதான் முக்கியம். ஓகே, பட் ஆனால் AWS தெரிஞ்சாலே நீங்கள் Azure GCP ஒர்க் பண்ணலாம். பட் கம்பெனிஸ் வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எதிர்பார்ப்பாங்க, இல்லை ஒர்க் பண்ண ஹேண்ட்ஸ் ஆன் அது அதிகமாக எதிர்பார்க்கறதுனால நீங்கள் யூ டு நோ ஆல் த cloud. Okay, because more expectation nowadays. Company side, there is a more expectation nowadays. அப்போ more expect பண்ணனா அந்த அளவுக்கு we should be skilled. That's a main solution for it. Fine. Yeah, thank you. Tell about the review upload. Yeah, just simple. நீங்க இந்த Google form போய்ட்டு இந்த லிங்கை கிளிக் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு ரிவ்யூ வரும். ஜஸ்ட் இல்லை ரிவ்யூ என்டர் பண்ணிட்டு ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து ரிவ்யூ கொடுங்க. லைக் என்ன லேர்ன் பண்ணீங்க அந்த ரிவ்யூ கொடுத்து create a screenshot and upload it. You will be get attendance. Yeah, similar தான். Azure வந்து similar to AWS, but features கொஞ்சம் கான்செப்ட் மாறும். வித் பேஸ் கான்செப்டோட தான். ஓகே, பேஸ் சேம் தான். லைக் வந்து ஒரு ஐஃபோனும் ஒரு ஆண்ட்ராய்ட் ஃபோன் ரெண்டும் ஒன்று தான். எண்ட் ஆஃப் டே 2 ஃபோன்லேயும் எல்லாம் பண்ண முடியும். பட் டிஃப்ரெண்ட் என்ன ஃபீச்சர்ஸ் அண்ட் UI. Thank you. Let's see tomorrow. Catch up in tomorrow. Take care. Bye. Thank you.